তৃতীয়ত যেই মেয়েটার ক্যান্সার হয়েছে রব্বুল আলামিন যেন তাকে শেফা দেয়। সাধারণত এটা শেফার দোয়া হলো, আমরা সবসময় রিপিট করে থাকি, আল্লাহুম্মা রব্বান নাস আযহিবিল বা'স ইশফি আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউক শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা। এইটাই হলো শেফার মেইন দোয়া। এবং এগেইন অ্যান্ড এগেইন সূরা ফাতিহাও শেফার জন্য পড়া যায়। সূরা ফাতিহার আরেক নাম হলো সূরাতুশ শেফা। শেফা মানে হলো রোগ মুক্তি। সেই হিসেবে এই মেয়েটাকে বলবেন তার শরীরের ক্যান্সার যদি সারা শরীরে হয়, শরীরে হাত বুলাতে থাকবে এবং আল্লাহুম্মা রব্বান নাস আযহিবিল বা'স ইশফি আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউক শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা। এই দোয়াটা যেন সে সবসময় পড়তে থাকে, আর সূরা ফাতিহা যেন বেশি বেশি করে পড়তে থাকে। রব্বুল আলামিন যেন তাকে শেফা দেন, আমরাও তার জন্য দোয়া করি। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমিন। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ফোন করছেন। আমরা পরবর্তী কলারের সাথে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন? আমি হাসানের মেন্টন থেকে বলছি। আমার আম্মার মেডিসিন পাইছেন ডক্টর কাছ থেকে, but the medicine has alcohol in it. Is that possible to use? Okay, using the medication as containing alcohol. Yeah, that's right. Brother, what you have to, okay, put your phones down, I'm going to answer you, okay? Okay, then that's fine. All right. Okay, the brother, the situation is, if you could ask the doctor, is there any other alternative medication for this disease or not? If doctor is saying that no, there is no alternative medication for this, only this is the medication for this type of illness, then yes, it is allowed, it is jaiz for your mom to have this medication. But if the doctor says no, there is another alternative medication for that, and that non-alcoholic, then you should go for the second option. That's the the normal ruling for all the medication containing alcohol. If there's no other medication for medical reason, they will be allowed to have it. And if any other alternative remaining, we should go for the alternative. I think it's clear to you. Ask the doctor. Nothing alternative, let your mom have it, inshallah. Allahu a'lam. Thank you very much. We are going to the next caller, inshallah. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, sister. Bala sunni. Alhamdulillah, Papa, I just got some questions. Go ahead, sister. I just wanted to say, a lot of the time we hear about unity in Muslims community. Unity. A lot of the time it's mentioned, but not many times is it mentioned about unity in family. So if the brother could elaborate unity in family, between husband and wife or parents, children. Very important, yes. Yeah, and also I wanted to ask another question. Basically, the tongue. We know that the tongue is a very powerful element in our body. If you could talk about that and also the dangers of the tongue. And I've got another question. About Never birthdays. mind. Birthdays. We know that celebrating birthdays is not birthday right. celebration, yeah. But if we get a cake and we all eat together as a family or like friends, like buying gifts and stuff, would that be halal? If the Baba could elaborate on that. All right. Thank you very much for your questions. These are very important questions indeed. Thank you so much, my dear sister. First question, indeed, that's true. Most of the time we talk about the unity, being united as ummah, but maybe most of the time we ignore or we don't give enough importance on the unity in the family. But if we don't have unity in the family, then we will not have unity in the society. Believe me, sister. Believe me, all the brothers and sisters. Unity in the family is very, very important. Unless we are united in the family, if we don't have a good relation with my family members, it will be very difficult to have good relation with other people outside. And if I do have it, that will be fake relation. That's not real relation. That's why, the family is as like the bedrock for the society, is important, is like foundation for the society, even for the whole globe, for the whole universe. And that's why what I personally feel that the family unity is very, very important. There should be a good relation between husband and wife. There should be a good relation, understanding between children and parents. It must be. Sometimes what's happening, mom and dad somewhere and the children in their room, everybody sitting on the internet, and who is getting out, who is coming in, who is eating, and who is sleeping, and who is sick, and who is well, who prayed, who didn't. We don't have any
clue about it, unfortunately. It's There is no happening. guide as well. That's why we have to have unity. We have to care for each other. And if you're caring for dogs outside, what's the point? If I don't care about a human being, my relative, my own blood, maybe my brother, my sister, maybe my own husband, maybe my own wife, my own children. There's no point. That's why it's very, very important that we understand that we have to have unity in the family first thing. That's very, very important in Islam and according to my understanding. Number two, tongue is dangerous. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu bil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if somebody can guarantee me about protecting two things, I will guarantee him for him or her about Jannah. Subhanallah. The first thing is ma bayna lihyayhi, is in between two of your, your lips, two of your beard, your mustache and the beard. That's lihyayhi. Lihya is beard, and Rasulullah said the two beard. That means in between your two lips, in between your two beards, in between your mustache and your beard, that is your tongue. If we can guarantee that, we will protect it, my tongue, and ma bayna rijlayhi, and what is Allah has given in between the two legs. That means Rasulullah indicating to the people's private. Then Rasulullah said, I can guarantee Jannah for him or her if we can do that. That's why it is very, very important. And Rasulullah in another hadith said that most of the people will be in the hellfire that resulted of their tongue. That means whatever they have done by their tongue. As tongue is very, very important. It can be remembering Allah subhanahu wa ta'ala and being in Jannah. It could be backbiting, doing all sorts of things, annoying people, or hurting people, or doing bad thing with the tongue, and the saying bad stuff. Then it could be resulting going in the hellfire. That's why the tongue is very, very important. It could be very, very dangerous and very, very crucial as well. That's why we need to be very, very careful. Even Allah subhanahu wa ta'ala said, every single word you talk, illa ladayhi raqibun atid. Somebody is recording it. It's been recorded. It's been, protected. It's been, registered. And that's why you have to be accountable, responsible for every single word you utter. That's why we need to be very, very careful about it. And the third thing about the birthday celebration, normally we do not appreciate celebrating birthday. But sometimes what's happened, complication happens. Some kids, they start crying, and then maybe mom bringing a cake and everybody sharing it. In this scale, it could be allowed. But we should not celebrate it. And try to avoid the exact date. You bring your cake after or before if you can. Or maybe one or two occasions you did it, bringing a cake and sharing it. That will be allowed, but don't do it continuously. Try to avoid it. That's my advice. Thank you so much, my dear sister, for important questions. Thanks very much, Shaykh Madani. We are going to the next caller, inshallah. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Buin bala aছেন নি? জি, হুজুর একটা প্রশ্ন করতে চাইলাম। কইলকা বুইন? আচ্ছা, আমার মেয়ে হলে আগে একটা বিলাই ফালছেন বুঝছেন? বিলাই ফালছেন জি, বিড়াল। তারা এত খাইছ করে বিলাই, কোনো মতে বিলাইরে ফালাইতে পারি না বুঝছেন নি? খুব খাইছ করে ফালছেন জি। তারা ওখানকার আমি যদি ফালাই আর তারা হরাইয়া দেইতে তারা খান দেই বুঝছেন নি? খুব বেশি খান দেই, ওখানে আমারে হদিসটিও তারা দেখাইবো। আপনি কেন ফালাইতাতে? তো ফালাইতাম যে হুজুর হুজুর ওখানকার ইদেশ তো বিলাই বুঝছেন, ওখানকার তো বাচ্চা হচ্ছে, ওখানকার তো আরবার বাচ্চা হইলো, ওখানকার সাইরা ওটা কইতাম আগে আপনারে। তো সাইরা ওখানকার যে বিলাইরে লাগে শুনতে কোনো গুণ হইবনি, ওটা জানতাম। বিলাই ফালাইলে গুনাহ হইবনি। আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন আছে নি আপনার? জি, ও যে বিলাইটা এখন আমি অপারেশন করাইতাম বুঝছেন না? বেমারও নেই? জি, বেমার নেই, বিলাই কি তা বেমার? না, ওদিন এখন তো কতদিন পর বাচ্চা দিলাই বুঝছেন না? ও আচ্ছা, অপারেশন করাইতা। তখন তো এই দেশে বুঝরা না আপনি, তো কয়দিন বিলাই তো 3 মাস পরে বাচ্চা দেয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তখন বিলাই কোনো মতে আমি ফালাইতাম হয় না, এমন একটা হাতে তখন বাচ্চা চিন্তা কইলে কইবা আমরা নবী যে বিলাই বেশি ভালো হইতা আপনার। জি, এটা তো হাসা। তখন কইবা এই দেশে তো কত প্রবলেম হইছে, তো একবার বাচ্চা চোখে বাচ্চা সাইতে গড়বড়ি যায়। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বোন। ওন চাইতাম আগে যে একটা অপারেশন করাইতাম আগে, তখন আমি তো ডরাইতাম যে অপারেশন করাইলে কোনো গুণ হয়নি, ওটা জানতাম লাগে। আমি ফোন তুইলে কোন জান। অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে মানুষের ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে বোনদের, এখন বিড়ালের ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে এসেছে প্রশ্ন আসছে। মানুষও মানে মহব্বত করে না বুঝেন, বিলাই ওলা মহব্বত করে।
তখন আমরা চাইতাম লুকাই গিয়ে কোনো আনা খেয়ে দিলাম নিয়ে তারা খান দিয়ে বুঝিনি তখন আপনি আপনার হাত নাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা প্রশ্ন পেয়েছি ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দেব একটু বিরতির পরে আমরা বিরতিতে যাব ইনশাআল্লাহ শেখ মাদানি আমরা আসছি বিরতির পরে দর্শকবৃন্দ আমাদেরকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না ইনশাআল্লাহ আমরা খানিকক্ষণের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি এবং বিরতির পরে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম